Джон Эскотт. Форрест Гамп. Части 3 и 4. Chapter 3, The Big Game. Глава 3. Большая игра. On Friday night, I went to the students' center. There were a lot of people there, and Jenny was wearing a long dress and singing. В пятницу вечером я отправился в студенческий центр. Там было много людей, и Дженни была одета в длинное платье и пела. 3 or 4 other people were in the group with her, and they made a good sound. Jenny saw me and smiled, and I sat on the floor and listened. It was wonderful. С ней в группе было еще 3 или 4 человека, и они издавали хорошие звуки. Дженни увидела меня и улыбнулась, а я сел на пол и прислушался. Это было чудесно. They played for about an hour, and I was lying back with my eyes closed, listening happily. How did it happen? Они играли около часа, и я лежал на спине с закрытыми глазами, счастливо слушая. Как это случилось? I'm not sure. But suddenly I found that I was playing my harmonica with them. Я не уверен, но вдруг я обнаружил, что играю с ними на губной гармошке. Jenny stopped singing for a second or two, and the others in the group stopped playing. Then Jenny laughed and began to sing with my harmonica, and then everybody was saying wonderful. To me. Дженни на секунду или две перестала петь, а остальные в группе перестали играть. Потом Дженни засмеялась и начала петь с моей губной гармошкой, а потом все стали говорить мне замечательно. Jenny came to see me. Forrest, where did you learn to play that thing? Дженни пришла навестить меня. Форрест, где ты научился играть на этой штуке? I didn't learn anywhere, I told her. Well, after that, Jenny asked me to play with their group every Friday, and paid me $25 every time. Я нигде не учился, сказал я ей. Ну а после этого Дженни просила меня играть с их группой каждую пятницу и каждый раз платила мне $25. The only other important thing that happened to me at the university was the big game at the Orange Bowl in Miami that year. It was an important game which Coach Bryant wanted us to win. Единственной другой важной вещью, которая произошла со мной в университете, была большая игра в Orange Bowl в Майами в том году. Это была важная игра, в которой тренер Брайант хотел, чтобы мы выиграли. The game started, and the ball came to me. I took it and ran straight into a group of big men on the other team. Игра началась, и мяч попал ко мне. Я взял его, и врезался прямо в группу здоровяков из другой команды. Crash. It was like that all afternoon. Грохот, так продолжалось весь день. When they were winning 28-7, Coach Bryant called me across. Когда они выигрывали со счетом 28-7, тренер Брайант подозвал меня. Forrest, he said, all year we have secretly taught you to catch the ball and run with it. Now you're going to run like a wild animal. Okay. Форрест, сказал он, весь год мы тайно учили тебя ловить мяч и бегать с ним. Теперь ты будешь бежать, как дикий зверь. Хорошо? Yeah, coach, I said. And I did. Everybody was surprised to see that I could catch the ball. Хорошо, тренер, сказал я. И я это сделал. Все были удивлены, увидев, что я могу поймать мяч. Suddenly it was 28-14. And after I caught it 4 or 5 more times, it was 28-21. Then the other team got 2 men to run after me. Внезапно стало 28-14. И после того, как я поймал его еще 4 или 5 раз, было 28-21. Затем другая команда заставила 2 человек бежать за мной.
What that meant Gwyn was free to catch the ball, and he put us on the 15-yard line. Then Weasel, the kicker, got a field goal, and it was 28-24. Но это означало, что Гвин мог свободно ловить мяч, и он поставил нас на 15-ярдовую линию. Затем Уизел, кикер, забил гол на поле, и это было 28-24. But then things began to go wrong again. Weasel made a bad mistake, and then the game finished, and we were the losers. Но потом все снова пошло не так. Проныра допустил грубую ошибку, а потом игра закончилась, и мы оказались в проигрыше. Coach Bryant wasn't very happy. Well, boys, he said, there's always next year. Тренер Брайант был не очень доволен. «Но, ребята», — сказал он, — «всегда есть следующий год». But not for me. I soon learned that. Но не для меня. Вскоре я это понял. I couldn't stay at the university. I wasn't clever enough at the lessons, and there was nothing that anybody could do about it. Coach Bryant was very sad. Я не мог остаться в университете. Я был недостаточно умен на уроках, и никто ничего не мог с этим поделать. Тренер Брайант был очень опечален. I knew this would happen, Forrest, he said. But I said to them. Я знал, что это произойдет, Форрест, сказал он. Но я сказал им. Just give me that boy in my team for a year. And they did. And we had a good year, the best year, Forrest. Good luck, Просто дайте мне этого мальчика в мою команду на год. И они это сделали. И у нас был хороший год, лучший год, Форрест. Удачи, мальчик. Baba helped me to put my things in my suitcase, then he walked to the bus with me to say goodbye. We went past the students' center. Баба помог мне уложить мои вещи в чемодан, а затем пошел со мной к автобусу, чтобы попрощаться. Мы прошли мимо студенческого центра. But it wasn't Friday night, and Jenny's band wasn't playing. I didn't know where she was. Но был не вечер пятницы, и группа Дженни не играла. Я не знал, где она была. It was late when the bus got to Mobile. Mom knew that I was coming, but she was crying when I got home. Было уже поздно, когда автобус добрался до Мобила. Мама знала, что я приду, но она плакала, когда я вернулся домой. What's wrong? I asked. Что случилось? Спросил я. A letter came, she cried. You've got to go in the army. Пришло письмо, воскликнула она. Ты должен пойти в армию. Chapter 4, Vietnam. Глава 4. Вьетнам. After I left the idiot school, people were always shouting at me, Coach Fellers, Coach Bryant, and then the people in the army. But I have to say this, the people in the army shouted louder and longer than anybody. После того, как я покинул школу идиотов, люди всегда кричали на меня тренер Феллерс, тренер Брайант, а затем люди в армии. Но я должен сказать следующее, люди в армии кричали громче и дольше, чем кто-либо другой. Fort Benning was in Georgia. After about 100 hours on a bus, me and a lot of other new young soldiers arrived there. Форт Беннинг находился в Джорджии. Примерно через 100 часов езды на автобусе я и множество других новых молодых солдат прибыли туда. The place where I had to live was just a bit better than the rooms at the university, but the food was not. It was terrible. Место, где мне пришлось жить, было чуть-чуть лучше, чем комнаты в университете, но еда была не такой. Это было ужасно. Then, and in the months to come, I just had to do the things that I was told to do. They taught me how to shoot guns, throw hand grenades, and move along the ground on my stomach.
Тогда и в последующие месяцы я просто должен был делать то, что мне говорили. Они научили меня стрелять из оружия, бросать ручные гранаты и передвигаться по земле на животе. One day, the cook was ill, and somebody said, Gump, you're going to be the cook today. Однажды повар заболел, и кто-то сказал: «Гамп, сегодня ты будешь поваром». What am I going to cook? I said. How do I cook? Что я буду готовить? Я сказал. Как мне готовить? It's easy, said one of the men. Just put everything that you see in the food cupboard into a big pot and cook it. Это просто, сказал один из мужчин. Просто положите все, что вы видите в кухонном шкафу, в большую кастрюлю и приготовьте это. Maybe it won't taste very good, I said. Nothing does in this place. He said. He was right. Может быть, это будет не очень вкусно, сказал я. В этом месте ничего не вкусно, сказал он. Он был прав. Well, I got tins of tomatoes, some rice, apples, potatoes, and everything that I could find. What am I going to cook it in? I asked one of the men. Ну, у меня есть банки с помидорами, немного риса, яблоки, картофель и все, что я смог найти. В чем я буду его готовить? Спросил я одного из мужчин. There are some pots in the cupboard, he said. But the pots were only small. В шкафу есть несколько горшков, сказал он. Но горшки были совсем маленькими. Who've got to find something, one of the other men said. Ты должен что-то найти, сказал один из мужчин. What about this? I asked. There was a big metal thing about 6 feet tall and 5 feet round, sitting in the corner. А как насчет этого? Спросил я. В углу стояла большая металлическая штука около 6 футов высотой и 5 футов в диаметре. That's the boiler. You can't cook anything in that. Это котел. В нем ничего нельзя приготовить. You not? I asked. It's hot. It's got water in it. А почему бы и нет? Я спросил. Он горячий. В нем вода. But the man had other things to do. Do what you like, they said. Но у мужчин были другие дела. Делай, что хочешь, сказали они. So I used the boiler. I put everything in it, and after about an hour you could smell the cooking. Поэтому я воспользовался бойлером. Я положил в него все, и примерно через час вы почувствовали запах готовящейся пищи. It smelled okay. Then the men came back and everybody was waiting for their dinner. Пахло нормально. Потом мужчины вернулись, и все ждали своего ужина. Hurry up with that food, Tom. We're hungry. They shouted. Поторопись с едой, Гамп. Мы голодны, кричали они. Suddenly, the boiler began to shake and make noises, and then it blew up. It blew the food all over us, me, and all the men who were sitting at the tables. Внезапно котел начал трястись и издавать звуки, а потом он взорвался. Это обдало едой всех нас, меня и всех мужчин, которые сидели за столами. Gump. They screamed. You're an idiot. Гамп, закричали они. Ты идиот. But I already knew that. Но я уже знал это. After a year, we went to Vietnam to fight in the war. One evening we went to have a shower. Через год мы отправились во Вьетнам, чтобы участвовать в войне. Однажды вечером мы пошли принять душ. The showers were just a long hole in the ground for us to stand in, while somebody threw water over us. We were standing in it, when suddenly there was a strange noise.
Душевые были просто длинной дырой в земле, в которой мы могли стоять, пока кто-то обливал нас водой. Мы стояли в нем, как вдруг раздался странный шум. Then the ground began to blow up all around us. We threw ourselves onto the floor of the shower hole, and somebody started screaming. А потом земля вокруг нас начала взрываться. Мы бросились на пол душевой кабины, и кто-то начал кричать. It was some of our men on the far side of the hole, and there was blood all over them. Then everything went quiet again, and after a minute or two the rest of us climbed up out of the hole. Это был кто-то из наших людей на дальней стороне ямы, и все они были в крови. Затем все снова стихло, и через минуту или две остальные из нас вылезли из ямы. The enemy soldiers tried to blow us up for the next 5 nights, then it stopped. But it was time for us to move up north to help some of our other men in the jungle. Вражеские солдаты пытались взорвать нас в течение следующих 5 ночей, затем это прекратилось. Но нам пора было двигаться на север, чтобы помочь другим нашим людям в джунглях. We went in helicopters, and there was smoke coming up out of the jungle when we got there. The enemy started shooting at us before we got on the ground, and they blew up one of our helicopters. Мы летели на вертолетах, и когда мы туда добрались, из джунглей поднимался дым. Враг начал стрелять в нас еще до того, как мы приземлились. И они взорвали один из наших вертолетов. It was terrible. People on fire, and nothing that we could do. It was almost night before we found our other soldiers in the jungle. Это было ужасно. Люди в огне, и мы ничего не могли поделать. Была почти ночь, когда мы нашли в джунглях других наших солдат. And who do you think one of them was? It was Baba. И как вы думаете, кем был один из них? Это был Баба. Well, in between the shooting, Baba told me about himself. His foot got too bad to play football, and he had to leave the university. Но в перерыве между стрельбой Буба рассказал мне о себе. Его нога стала слишком больной, чтобы играть в футбол, и ему пришлось покинуть университет. But his foot wasn't too bad for the army to get him, and here he was. Но его нога была не так уж плоха, чтобы армия могла получить его. И вот он здесь. What happened to Jenny Curran? I asked. She left school and went off with a group of people who were against the war, he said. Что случилось с Дженни Каран? Спросил я. Я спросил. Она бросила школу и ушла с группой людей, которые были против войны, сказал он. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.